globalization has become so topical, so relevant that almost everybody talks about it. And people have spoken about it in many different ways and carrying different meanings. I want to also first talk about the narrative of the tale that comes from India about the 6 blind men who came in contact with an elephant. They were just holding and feeling. Everybody hailed and thought and explained what he has felt. It is like globalization. It has come to mean everything. It has come to mean everything. But at the base of it, it is about interconnectivity. It is about linkages. And I thought that from my readings. I was thinking so much of Europeanization than that globalization. And that is one of the reflections in the course of our discussion. We'll actually look at it. And more importantly, look at the port cities. Ich fand es wunderbar, dass es wirklich gelungen ist, jemanden aus Kamerun einzuladen, an dessen Vortrag ich wirklich noch einmal gesehen habe, was es bedeutet, wenn jemand von ganz woanders auf das gleiche Thema guckt. Und dass der einen ganz anderen Schwerpunkt setzt und ganz andere Geschichten erzählt. A successful museum is built on first place collection. Without collection, no museum. You have to have a clear identity. That was the message 2 years ago. And you have to have a good location. Well, it is not more difficult than that. But what you need to be a successful museum is a building which gives the visitor a sense of place. A sense of place. And, because we are historical museums as maritime museums, a sense of time. And that doesn't mean exactly that it must be a historic time, but it can also be the time of today or tomorrow. We as Geheimagentur realized that hierarchy is about connecting inter and transnationally and about doing that on a local as well as on a planetary level. We realized that hierarchical connections by the sea, can be acknowledged and documented, facilitated and enabled by art, even if only on a micro scale, a human scale. And we realized that we were not alone. All around the world, a new generation of artists had started to work on and with the water. Most of these projects and recent works come from 2 angles. One, they deal with public access to the water, the question if the fight for a right to the city should entail a right to the port. And 2, they deal with questions of sea trade, trying to grasp the forgotten space, famous work of Alan Sekula about containers, exploring the so-called logistical turn and trying to initiate alternative forms of sea trade. These 2 angles, they are not coincidental, because if you look at the recent history of port cities around the world, you will find that they have things in common. In 2016 and 17, Geheimagentur cooperated with the Theater der Welt Festival, with Kampnagel, with Fonds Darstellende Künste and the PhD program Performing Citizenship to try and bring some of these new artistic approaches to Hamburg Port, and more specific to the Barkenhafen, which is between the old Africa terminal and the Hafen city. We held a big public workshop program there called Access Points. Also the conference Hierarchy International with artists and activists from no less than 12 different port cities around the world. And finally, for a few weeks in summer 2017, we opened the free port of Barkenhöft. Je mehr wir wissen, umso schwieriger wird es, Entscheidungen zu treffen. Und wir werden Entscheidungen treffen müssen in der Darstellung des Deutschen Hafenmuseums, was wir aufnehmen in die Ausstellung, wie wir Dinge aufnehmen. Aber wir wissen, dass wir im Moment noch in einer Phase sind, wo wir
sammeln müssen, wo wir, wie mit dieser Tagung, aber auch mit vielen weiteren Tagungen, Einzelgesprächen, Workshops und so weiter, aufnehmen müssen, nicht nur was Wünsche sind, sondern auch was wirklich Bedarfe sind und was wichtig ist für ein neues Museum, was uns ja wirklich eine einmalige Chance gibt, auch anders zu denken und andere Herangehensweisen auszuprobieren und mutig zu sein. Und was uns ein bisschen in die Hände spielt im Moment ist die Tatsache, dass wir noch gar keinen Standort haben. Denn wir haben noch viel Zeit, um über unsere Konzepte nachzudenken, um das weiter auszuarbeiten. Und ich denke, es ist klar geworden mit dieser Tagung, dass wir auch mehr als willens sind, das zu tun. Dass wir haben 3 Tage lang über Globalisierung und die verschiedensten Aspekte gesprochen, dass wir den Vorteil, auch das hat er von uns in seiner Eingangsrede gesagt, den Vorteil, den Globalisierung bietet, nämlich das Wissen weltweit verfügbar ist, dass wir die Möglichkeit haben, Walter hierher einzuladen, auch andere Menschen einzuladen, dass wir die Möglichkeit haben, international wirklich übergreifend, Länder, Kontinente übergreifend zu arbeiten, dass wir das nutzen wollen und das wollen wir in den nächsten Monaten und Jahren machen. Also man kann ein Museum nicht mehr so wie früher gestalten. Das muss interaktiv sein und es muss auch Zugänge auf neue Erkenntnisse liefern können. Also auch vernetzt sein mit Bibliotheken. Wir beobachten, dass es gerade oder auch besonders in Hafengebieten zwar irgendwie dieses maritime Erbe total hochgehalten wird, aber total wenig darüber gesprochen wird, was damit einhergeht, nämlich Kolonialismus, globale Ausbeutung und genau, darüber zu sprechen und das deutlich zu machen, gerade wenn es immer weniger sichtbar ist, finden wir total wichtig. Und das sollte so ein Museum auch integrieren in sein Konzept.